With us here, we have a staff member that tried to take a bribe worth $60,000 from a taxpayer. Emitwalo mukaaga ejja dola zibira obukadde 222 obwa Uganda. Sente ezo mpitirivu nnyo. That's life changing money to so many Ugandans. Era nkiwa abannayuganda bangi abaretiring nga tebazikutteko mu cash. Naye omwami gy'abawe ku screen bamuyita Geoffrey. Geoffrey yakwatibwa ne sente zino eno mu restaurant emu mu Kampala. Nga kigambibwa okuba nti yabadde azijja ku muyiwa w'emisolo oba gye tuyitanga taxpayer. Nga mukakasa nti nno wompa zino sente ngenda nkiyalinge audit eri ku bbanja lye babanja emmaali yo. Olwamaze okukwata sente zino eno nga bamaze zimuwa mu baasa yabadde akyetegulamu bwato poliisi nejja n'emukwata n'emulyawo. Naye ye mu defense yagamba nti baasa yo yagenza ogikwata nga looza either mulimu businaaka oba si kyo akalabo. Naye yagenza okwesanga nga giri emitwalo mukaaga ejja dola. So mu video lero tugenda kwogera ku bulyake, obuli bw'enguzi n'obuzannyo obuzannyibwa abakungu abali mu government entities ez'amaanyi nga olaba URA. Kantandike video. The URA team got in touch with the taxpayer with the help of the clearing agent, and they tried to convince that they can help the taxpayer cut out that audit. What they do is very simple. Is they can approach an entity and they so want to jabijao to sasule. You get me? Now you as a business owner or clearing agent, and they agree the money. So originally it was 100,000, then it came down to $60,000. You can imagine, singa bakikola abantu batano mu mwezi, only 5 people over 5 agents. These guys are making billions and billions of money per month. Naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti sente zino zigenda mu bantu batono nnyo. Bantu ba kibatu. But it costs the government a lot and a lot of losses. In the normal procedure, oba eyandibadde enkola eri normal entuufu, emali yo weba etuuse oba kagoyo ng'etuuse okuva, for example, use China, bakukubira essimu ne bakugamba nti so and so emali ye etuuse jangu ogikiriyalinge. Kati mweyo process bakola audit ne bakola estimation nti emali yo gy'oleese, for example, I'll stick with 1.5 billions nga ze bakugenda okubanga ze bakucharginze mu tax. Sente ezo wozikwata toziwa mu cash oba mbu ogenda oziwa omuntu kinoomu agenda clearing. No, URA has an account kogenda kwoteka customs ne bakuwa emali yo. But what these guys do is the opposite. Emali weetuuka, basically katugambe nti container zizenga 5 nga mu butuufu zitugenda ku muntu omu oba company emu nga yegenda ozirecevinga. What they do, they get that container ne basooka ne bagyekebejja, bamala ogyekebejja ne bagenda ne bakola evaluation ya sente eziri worth okubanga ziri taxable kweyo emali kye twandisenga auditing. Boye bamala bajja gamba nti eri equivalent oba eri worth obukadde nga 7 oba akawumbi kamu, I would say 1 billion. Kati bategeera nti emali eri worth 1 billion Ugandan shillings in taxes. Bo tebagera ne babiteeka mu system immediately. Bateekawo embeera ne badilingisa system nti balina bye bali okwasaganya, bakyakiriyalinga, bakyekebejja oba emali etuukagana n'omulembe. But by doing so, they are buying time. So in the process, bagenda ne balaba omugagga oba entity oba nannyini bintu oba agent ne bamuze ebbali namugamba emali yatuuse naye tumaze okugikolamu okubala kye twandise auditing again. So ogenda kusasulayo mu government oba mu URA ogenda kuwaayo 1 billion Uganda shillings. Naye wokwatagana naffe ojja tuwayo akasente akatonotono miliyoni nga 2 ffe tugende tukiryalinga emali yo. Kati gwe okwata sente n'ozibawa, in most cases emali eyo tebagera gikiryalinga ne bakukwata emali yo ne bagiteeka mu mali already cleared. That's how they play the game. Kati omusuubuzi wabanga abadde agenda kusasula akawumbi kamu
n'asasulayo million nga 2 aba akoze maximum profits over 80%. But then the sad part, the government has lost it all. Government ena kyefunyemu ate abafunyemu bano batono nnyo. Those apartments olaba zisituka gega mayumba ag'ebbeeyi gemulaba, zo bills zolaba mu balambu oli anywedde omwenge gwa million 3-4 obeerawo n'ogamba nti really Ugandans have money, yet this money is being frauded. Don't get me wrong, we have successful businessmen and women in the country nga bakoze sente zaabwe mu mazima nga tebalinamu na mukono gwa fraudulent yonna ekwatagana ku sente za government. But scenarios like this makes us think otherwise. The gentleman who handed me a package, the so-called investor, that had $60,000 is a big cargo consolidator who imports cargo into this country on behalf of mostly, I think, people that this organization says are container leaders. You understand? Geoffrey, noba tuwasoma body language. Olaba gayo n'engeri gy'atuddemu, omukono ogumu agutadde ku left lap. Kitegeeza alimu ka concentration kali ne ka confidence ak'enjawulo. Omukono ayogera gukola gestures. Abeera commanding command, abeera nga ali okuduumira. So mu science kino bakiyita low arousal state. Nti tapanikinga, tananagira, ayogera so comfortable. Obwongo bw'omuntu bulina kye bayita anterior cingulate cortex ngene ekuyambako okubeera nga regulatinga emotions engeri gyo reactingamu, okutuyanirira, okubeera nga utunula ebbali amaga, especially when you are under pressure like this guy. N'ekirala ekuyambako okubeera nga monitoringa internal functions, obwongo bwo nga buli a bit focused ku byoyogera. So when ndaba Geoffrey ndaba nga he is really putting it to good use. Sigezaako kuwaana gayo ono nti gayi wakabi ayogera, sigezaako kuwaana gayo ono nti gayi wakabi ayogera bulungi mukakamu ali innocent. No, but I'm pretty sure abasinga kumu abanda basawa zineeno, if you put yourself in his shoes, abamu kumba mutandikiddewo kubanga munnanaagira otidde weeraliikiridde ogamba bingi, but he is fully composed. Now, the agent who was coordinating with that so-called investor has been known to me as the owner of that company called Simbaland from 2013, when I was in charge enforcement, Jinja Customs. I was sent there as in charge enforcement in 2012, and the briefing I got that if you go and you deal with the fraud that is in Jinja, then the sky will be the limit for you in this organization. That's the background against which I went to Jinja Customs. I reached there, I find a very prominent businessman and also importer called Haji Mubiru. Haji Mubiru would clear about to let me say, did you say about maybe 40 to 50 containers, mainly of garments at that time, and all of them had issues. Now, Haji Mubiru approached me and said, my son, if you can work with me, I'll be giving you 500,000 shillings per container that goes through Jinja Customs. I told him, brother, I came here, and for your information, I came here for you. If you can stop the fraud or leave this station, I'll have done my part. Geoffrey akugamba nti emitwalo 6 ejjamuweebwa the so-called investor. Keep in mind, the so-called investor nga wamuyise. Tujja tuuka waawo. So bamwanjulira nti investor ono y'omu ku abo bagagga abo batikula zi container. Bali bennyini ba top betujja okuyita nga bakago consolidators. Bakago consolidators bakola we bati nti bo bakwatagana ne agent. Kati anyway, nga sinabagenda mu maaso gweyagala okuyiga ebyobusuubuzi oba yagala osuubula China, Turkey, whatever.
wano njagala owulirizeewo nnyo. Cargo consolidators baoperatinga bwe bati. Bo tebagenda kutuukirira ku muntu wa wansi oba omusuubuzi wa wansi ayagala okusuubula ebintu okuva China. I would use China in this context. Baba bagenda kukwatagana ne agent. Kati agent abasinga mwe bali wano ku ground nti ogendagendako mu arcade eno mulimu agent aliko ennamba y'essimu awo agamba nti nno nze nsobola okuleetera ebintu okuva China, shop directly from China. Kuliko ne ba agent bana ba online nga bo bakugamba mbugugula maybe America ne babireeta oba ki. So abo bonna babeera ba agent. Kakati gwogera n'ogula ebintu okuva wa agent. Agent ebiseera bisinga batalina bantu oba basuubuzi bangi basobola kujjuza container mu budde. So agent olumala ogwo okumuwa ssente zo ng'agenda ng'ate akwatagana naani ne gye bayita cargo consolidators. Kati cargo consolidators be bagenda ne bakwata buli agent n'emmaali gy'aba ayina oba n'abantu b'aba ayina ba clients babateeka mu kisero kimu ne kyangu okubeera nga container ejjula mangu ne babikutuusaako. So cargo consolidators bayina organization gye bayita UCCA ng'etegeeza ki? Etegeeza Uganda Cargo Consolidators Association. Cargo consolidators tebadiringa na musuubuzi wa wansi, badiringa na agent. So oyinza okwesanga nga bayinza okuba balina ba agent nga bataano. Naye nga ba agent abo abataano bayinamu ate kwegamba abasuubuzi bangi bayitirivu nga buli agent ayinza okuba alina abasuubuzi nga 2 abali under him oba her. So you can do the math. Bakola ssente empya n'enkadde oba bayingiza nnyo emmaali on a very heavy load. So Mwami Geoffrey akugamba bamusindika ejjinja mu customs. Gwatamanyi customs kyetegeeza customs gye bakiriyalingira buli kyamaguzi kye bakiyingidde eggwanga. Kati bamukwasa files eziriyo. Mu files ezo mulimu kesi ya Haji Mubiru. Haji Mubiru wankizo nnyo mu story eno. Remember the name. Haji Mubiru akolanga omusuubuzi wa garments oba engoye. At the same time akolanga clearing agent. Na kunyonyode clearing agent kyakola. Clearing agent abeerako n'abantu aba basuuza bali wansi we. Ye nabanga agenda n'abagulira emmaali n'agibakiriyalingira n'agibatuusaako. Bo bajja buzi kugikima. So Mwami Mubiru yoyo oba Haji Mubiru. Kati Haji Mubiru ayogera naye nga yakatuuka ku station. Amugamba nti mutabani njagala tukwatagane naawe nze mberenga emmaali yange wejja tefuna buzibu eyitawo buyisi oba eri ku standard ki oba ku level ki oba eri ku level ki nze njagala nkwatagane naawe buli mali yange oba buli container eyitawo waneeno ogenda okubolyako $5,000. Kati okigattagattamu awo ne zibanga kuba kati ye yabadde yagambye dda Geoffrey nti no Haji Mubiru ono yayisangawo container nga 5. Those are a lot of containers. So if you do the math 50 containers times 500,000 kitegeeza nti in just one take Geoffrey asobola okukola $2.25 million. Geoffrey bamusomeramu ddeero adde ebbali agaana agamba nedda sijja kulya nguzi ate n'ekirala Mwami Mubiru bansindikidde gwe kennyini olekerawo okujja okuliisa enguzi bano abakozi ba wano ku URA ku customs oba si ekifo kyabuliremu okiveemu oveeki ogende. And these are words from Geoffrey. However, I'll call these allegations because tewaliwo proof nti oba omusango gwagendako mu kooti ne baguteesaako oba ne baguwoozaako wabula Geoffrey yakyogedde bwogezi. Nti era Geoffrey yagenda otuuka mu customs awo ejjinja nga bamubriefings nti wano wozze kufana kuwona. Now, Haji Mubiru had a business of clearing. He was like the sole clearing agent for garments. And it was like a family business. Key of his children who were doing that business are, one I know, Arafah, another one, Sharifa. Sharifa is the one who arrested me at the restaurant. Okay? She's working now as I am told URA Intelligence. I didn't know. I had heard that she's in URA, but I didn't know. But I left. I was like, these people. Now, because this organization is fighting container leaders who are mainly importing garments, I'm working with the friends of mine who are cargo consolidators to come up with a project
that is going to look into what URA is creating and marketing to the public, CCI, so that a small trader who is being disturbed with small cargo can be able to get their goods from wherever, declare them from source. Because what URA cleared, made, is starting from Mombasa up to Kampala. Now mine and with my colleagues is to do what? To get cargo from the source, so that a small trader can be able to identify their cargo, whether from China, whether from India, wherever all over the world. And this system has been developed and it has reached a level of integration. And with my colleagues, we had managed, despite URA failing to adapt the system, because we tried with URA, we managed to get funding from Trademark Africa to do what? To have this integration take place. Now what happened? So Haji Mubiru, mweno business y'okubeera nga is a clearing agent, basically mu garments, ayina abaana babiri bakwatagana nabo babakola nabo nga baana be. Omwana omu bamuyita Arafa, mulala bamuyita Sharifa. Sharifa wankizo nnyo. Sharifa ono akola mu URA, naye ate yali mu department ya investigations. Sirina bifaananyi bya Arafat ne Sharifa because tebali mu mawulire essaawa zino nti oba balina allegations ezibaliko. However, these are words from Geoffrey. So, mweno story yonna, Sharifa yakulemberamu investigation y'okukwata Geoffrey mu restaurant. Era yajja n'abasirikale. Geoffrey akugamba, for some reasons, taata n'omwana bali kumulwanyisa. Olw'okuba nti initially yagana okukwatagana ne taata oba Haji Mubiru okulya enguzi. Ekyokubiri, Haji Mubiru engeri gyali clearing manager oba clearing agent, Geoffrey alina system gyali okuzimba. Ng'eyo system egenda kuba eyamba omusuubuzi wa wansi okubeera nga takyetaaga kukwatagana na agent, okubeera nga asobola okusuubula e China oba ettake oba wonna mu nsi, nga bw'aba ayagala okubaako ne kyasasula oba clearinga. Eyo system ejja kuba emuconnectinga straight to the source gy'agula ebintu. So, eno project ya Geoffrey weba esobodde okuba ng'eri successful, ebe emaze okugyawo barrier y'aba agent. Kitegeeza ba agent tebakyalina business, bonna babeera baggwawo. So, engeri Haji Mubiru gyali clearing agent, aba alina okukola buli kisoboka alwanyise Geoffrey. Era Geoffrey akujjukiza nti ne mukumukwata nga bamukwatira mu restaurant oba okumusanga ng'alina enguzi gy'akutte emitwalo 6, yabadde set up. Era eyaliko ng'akulembedde mission eyo yali muwala wa Haji Mubiru gye bayita Sharifa. Me, I work in Tanzania, okay? That's where I'm deployed. When I came here, I just came for leave. Normally when I come for leave, I try to catch up with my private business and all my ideas. I wish I could get a bottle of water. Now, when I reached here, I went to the colleagues of mine and were like, why are we not progressing? And they said that, you see, you are saying that cargo consolidators are not what? Are not organized. So I asked who among cargo consolidators is the contact person in this project. They told me, you talk to Emmanuel Karugaba. And Emmanuel Karugaba was saying, and I told them, I know him, let me call him. Now, on Monday this week, that's when I meet Emmanuel Karugaba. And we organized a meeting the following day, because on Monday it was abrupt, the following day on Tuesday, to talk about why UCCA is not progressing. I didn't know that Karugaba I thought he's the boss of Simbaland, and that's why he was on the executive on the Uganda Cargo Consolidators Association. After our discussion, he told me, but there's this issue which is really perennial. It keeps coming back. And the issue is with URA. So I asked him, who is handling it? They told me a gentleman called Emmanuel Rutai. I told him, I know Rutai, I can talk to Rutai. So, what is the issue? Then they told me, you see, we are having an audit about money remittances. So apparently, the investor, I think, picks money from traders, sends it to wherever their goods are, maybe probably China, and then they come back
to, like, as in, they are doing like money remittance. So, but he said, but you need to, can you talk to Raya to see if it can be resolved? The man has even been transferred. That was Monday last week. No, Tuesday now, last week. Then I talked to Raya and he said, yes, I've been transferred and that those guys' issues, I think I'm going to close the file because I cannot progress with it. You understand? But I think Raya was maybe before in their relationship or in that audit, I think they took long. They took long and they were maybe haggling. I don't know what happened. But anyway, but he told me, I told him that Raya says that this issue is going to be solved because it's going to go out. He has been transferred, he has to close the file and hand over. What happened? You will forgive me because I want to say the truth, because the truth will set me free. This agent now, at that time I thought he's the owner of Kagoland, or the representative of Kagoland, Simbaland in Uganda. That's what I thought. That he's like the boss in Uganda of Simbaland Cargo. And that's why he was on the executive of Cargo Consolidators Association. Now, when I came, he told me, you see now that the issue is going to be resolved. I have my boss who can give some money to us. It's hard to get money. It's hard for him to get money. He can give some money so that we can be able to move our operations. Their operations, in my understanding, I thought that he wants to use this opportunity, now that the case is closing, to get money for the operations. And since it was cozy, I came, we're working with the project, and I think there's a couple consolidators. I said, okay, but he was like, but it's hard to convince him. I'll need you to convince him that the case is going to close. Then he will be able to release to me money to do what? And I asked him, but what do I benefit from that? He said, you're my brother, I'll give you some 10% on it. So I came. And he took me to a lady. Now a lady, I didn't know that lady. She's called Sammy. Sammy is the boss of, he's now said, this Sammy is now the boss of Simbaland in Uganda. And so Sammy was like, but you have this issue. But I told them, but you see, if this money remittance, why don't you get a money remittance license from Bank of Uganda? To me, that would be easy. Yeah, but then you said this issue is going to close. So if it closes, then the boss will be able to release what? Some money to us. Sammy with who? With Karugawa. But then they began now arguing at how much. To be honest, I have not talked or negotiated with anyone on an issue of $60,000. But I have not, and it can't even fit in my mind that I can sit there and I think that I'm going to go and ask for someone $60,000. Okay, now when they finished me, I thought I'd helped them. Later, that agent, now he began calling himself an agent. Before I thought he's the boss of Simbaland. Now he told me, yes, but you see the bigger boss, I think he's going to be able to raise money, but I have a bigger issue. For him, he's going to translate from a cargo consolidator to an industrial park investor. And to me that was interesting. It was like, but I would have you to meet him so that you can greet him and you can create rapport, something like that. And to me it was a good idea. So I said, okay, you can arrange, I can meet him. Because I thought this man, since we're working on a bigger project, we are now friends. I became cozy, and that is a mistake I made with him. I became so free, cozy, and I don't know even how I reached there. Jofura kugamba nti ave Tanzania gye bali bamudeployinga akomawo e Uganda for a short leave atukira Kampala. Kati abuuza project gye bali okuzimba eno etuuseewa ng'etambula mpola. Bamugamba nti munnange bali ba UCCA oba ba Uganda Cargo Consolidators Association tebanaba ku adaptinga bulungi ekintu kyokola kyozimba. So tebanaba kubanga beetereza okubanga ba integratinga. Abuuza, okay, who is the contact person mu UCCA? Nsobola okubanga njogera naye. Bamuwa omwami gye bayita Emmanuel Karugaba. Emmanuel Karugaba ono agenda kuba wankizo mu story eno. Kakati agamba, okay, Emmanuel Karugaba amukubirako. Initially yagambye nti amumanyi, amukubirako basisinkana boogera. Karugaba amugamba it's okay. Njagenda njogere n'abakungu tulabe engeri ekitambulamu. Naye waliwo akantu ke njagala onnyambeko. Tulinawo case etusumbuwa. Amugamba case kyeyo. Amugamba ya money remittance.
money remittance eringa nga olaba Western Union nti okusindika ssente n'okufuna ssente. Kati Karugaba amugamba nti waliwo omusango gugenda maaso gwa money remittance guli mu URA ku kampani yaffe ya UCCA. Naye waliwo omukulu akirimu gye twagala okubanga otuyambako oyogere naye. Amubuuza ani? Amugamba muyita Lutaaya. Geoffrey agamba Lutaaya mumanyi nja kwogera naye. Mbu Geoffrey akwata essimu akubira Lutaaya. Lutaaya amugamba nze nafunye transfer siriiwo. However, n'ogwo omusango ngenda gukulozinga. Kakati Karugaba abiwulira mbu omusango bagenda gukulozinga. Azza Geoffrey bali amugamba Geoffrey, omusango bagenda gukulozinga. Nze ngenda kukutwala ew'omugagga wange twogere naye atuweeyo kasente k'ogwo omusango tukukwasaganye. Engeri bagenda ogukulozinga ssente wanaaba zituwadde zijja tubeeramu. Mbu Geoffrey amubuuza nze nfuniramu amugamba atofaayo nze nja kuwa 10%. Geoffrey ng'akkiriza. Kati Karugaba nga mutwala ewaani ew'omukyala gye bayita Sami. Mbu Sami ye bossi waaki wa UCCA oba Bakago Consolidators. Naye ate initially Geoffrey akugamba mbu yabadde alowooza oba yali amanyi all along nti Karugaba ye bossi wa UCCA. Basisinkana n'oyo omukyala gye bayita Sami boogeramu. Amugamba nti nno wayi kyemwagala ekyo kya money remittance lwaki temugenda ne mukwatagana ne Bank of Uganda n'ebeera ng'ebayambira ddala. Ne bagamba okay si wabye naye ate ffe kye twagala kuggyawo omusango ogwo. Eyo keesi webeera closed tusobola ne bossi waffe natuwa kasente. Naye ate jjukira Karugaba yabadde ya introducinze Sami nga bossi wa UCCA. Ate kati nono omukyala Sami naye ate agamba waliyo bossi atasobola obbawa ssente ne bazigaba. Nakugamba wulira statement eno Geoffrey gye yawadde mulimu ekintu ekitagatta, mulimu ebintu ebiringanga ebiri fidgeted. Mbu olwamala obbayamba ye n'akikomyawo era talina wantu wonna wonna yogera mitwalo 600. Ye yabawulira bagamba mbu bagenda gabana ssente ne batandika okugamba bagenda gabana mmeka biki mbu we yakoma talina yogera kintu kyonna kyonna kikwatagana ku mitwalo 600. Listen, yagambye talina weyogerera kintu kyonna kyonna kikwatagana ku mitwalo 600. Eno statement enkulu tujja tuuka waawo kuba mu maaso alina ate byayogedde nga tabikontana ne statement eno ey'okubanga tayogeranko ku mitwalo 600. Now, what happened? He arranged the meeting on Thursday. On Thursday evening. He had told me about 5 p.m. Okay, so Thursday reached. I do my work in town. I get tired. I go home. I was tired, actually. I went home to relax. Somehow I forgot about that meeting. When I reached home, and I think that was maybe God telling me, go home. And I forgot about it. So I reached home, I put my phone in the bedroom. Normally when I reach home, I just want to relax, especially now that I'm on leave. I want to relax. So I reach there, I put my phone in the bedroom. I start moving around the home, blah, 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 time moves. But I kept hearing the phone ringing, the phone ringing, the phone ringing. And then someone was, as if someone was insisting on the phone. So when I went, when this time it rang, when I'm near the bedroom, I went and saw. And it was like, hey, Uganda wangagala kunkola ki? Omusajja aliwo nalinza agala kukola ki? Konze, oh, nabadde mbeera bidde. Kankole ki? Let me come. I wish I hadn't picked that. If I hadn't picked that phone, I swear, I wouldn't be here right now. So I drive up to that restaurant, Stonave. And if you see, I think they waited for me. In fact, when I reached, they were like, we've been waiting for you. We thought you don't want to come, but the money, even the investor said, I mean, I was singing for the first time. I never saw him. I didn't know that symbol and that big kind of hierarchy in this country. So when I'm there, I saw, we started chatting. Investment, URA issues, blah, 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 trying to counsel them, trying to tell them how to do the right thing, blah, blah, and the rest. So it took some time. I stayed there for some time. Because I'm talking to an investor. And by the way, I have a target for dry cargo. And I thought in my mind that this person being a big importer, who handles many importers as a cargo consolidator, he can help divert some of these clients to go through my station. Sometimes we look for those opportunities. I take clients, taxpayers, engagements as friendly. Whatever the case, I try to remain as human as possible.
even around whatever the kind of things we do here, I try to be as humane as possible. Now, after talking, chatting, I got tired. I told the party people I have to go. So as I was prepared to go, the gentleman picked a package and put it on the table, and in a guest said, I will show this is yours. Stupidly, as I was moving, I picked the package. And I know, I think they took the video. You will see that we were chatting as I picked the trash, because it was like friendly. As I picked the package and I moved. When I moved, I realized, before even leaving the seats where we were taking, the team came. And who was among them? Who was leading them? Madam Sharifa. And that's where hell broke loose for me. Karuga baddamu amukubira. Amugamba mugagga waffe anaatera otuwa akasente male nkutemereko 10% yo. Naye abadde ayagala kulaba kubanga ayagala kati kushiftinga mu business, ayagala kumodifyingamu ave mu by'okubeera ng'ali cargo consolidator, ayagala kukolawo industrial park. Ebirenga yesu yikuŋŋanya buli container yonna n'ebirala ebyabigenderamu ebiri under shipping. Geoffrey agamba tewali buzibu, nja kujja. Karugaba nga schedulinga meeting. Karugaba mu schedulinga meeting nga gisaayo ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Geoffrey akugamba annyuka mu mirimu gye gino egya bulijjo, akomawo ewaka, nagambye ali ku liivu, naye oli omuntu abeeramuko ne bu bizinesi bwe butonotono bwakwasaganya. Kati akomawo ewaka mbu akooye, yeerabira, akwata essimu yagiteeka mu bedroom, atambula mu ewaka, naye mbwe essimu evuga ng'agiwulira mbu naye nga tagendayo. Waliko mu kisenge, waliko mu ddiiro, waliko mu kiyungu. Kati mbwe aba asemberedde eddiiro munne w'ekisenge ng'agiwulira, agenda okulaba akuba Karugaba mugamba, ssebo oyagala kunkola ki? Tukulinze wano tojja. Munnaye ng'agenda ng'akwata mmotoka akubamu ekisumuluzo ng'agenda ku restaurant yewali meeting nga basisinkana. Mbu nga banyumyamu amuwabulamu boogera ku bizinensi engeri gy'akola mu URA, amubuulidde byonna ebyetaagisa. Geoffrey yagamba nti yali amanyi nti ayogera n'abantu abagenda okubeera nti ba investor bennyini abagenda okugaziya industry yaffe ya Uganda ey'ebyemisolo, kubanga ba investingamu nga bashippinga through their shipments and all that. Kati mu kunyumyamu awo mbwakoowa, mu kukoowa nga bagamba ajala kuddaka, nga bagamba ate wali buzibu, katumalirize. Mu kumaliriza nga bo bavaawo. Kati mu kuvaawo investor n'amuwa ebbaasa gye twandiyise nga package. Mbu ng'akwata package nga investor avaawo ne Karugaba. Investor wavaawo ne Karugaba, ngenda kuzzaayo ke mabega katono. Wali eri we bamukubidde essimu n'akwata ekkubo n'ajja. Kyemmanyi because mu settlement eno bakugamba nti already waliwo kye bayita whistleblower yababiddeko nti waliwo investor gye bagenda okuggyako ssente. So mu process eyo Geoffrey yagenze okuba ng'asimbula okuva ewaka nga n'aba URA babatiipinga babakubira essimu bagamba kati mujje mu kifo ensolo ku muzigo kweri, nga bafuna poliisi awo nga nabo balumba. Kati Geoffrey mu kutuukawo already ekifo kyabadde kiri surrounded by police and URA officials abali mu investigation. Bali badde bakagenda nga bavuddewo bagenze ng'asituka bw'ati ne bajja ne bamugamba, Mr. Geoffrey, you are under arrest for corruption. Ne bamukwata. Naye ekyewuunyisa eyakulembeddemu okukwata Geoffrey nga bwe mbadde mbagamba emabegako ye muwala wa Haji Mubiru. Haji Mubiru ono takwatagana bulungi na Geoffrey n'engeri gy'akolamu emirimu gye ne ideas ze ez'okubeera ng'agenda kukolawo system ejja ba agent abakiriyalinga mu bizinensi bingi, n'okuba nga yagaana okuba nga amuwa enguzi n'agigaana. Like mess, it's a mess. So nze nange we mbigattagattamu, don't you think something there is concerning?
to be a setup? A question. Yes. He has said Yes. that the negotiation moved from $100,000 Yes. to $60,000. Uh-huh. Can you tell us about that? Were you part of that negotiation? Now, and I like the $100,000. Wendaba Geoffrey ono nzijukiramu Tommy Shelby oba walabako ka film ke bayita Peaky Blinders. It's a very nice series, go check it out. Tommy Shelby y'omuntu gy'osobola okubanga oze okutta naye n'akutunuulira mu maaso n'otya ng'ate gwe gye basindise nga gwe gye beesize mpaka wolekera omutunula mu maaso. So his confidence is really at a certain level. Nandyagadde ogamba nti nno he is a type of a male who is an alpha. But for this case, it's a sigma male. Now, and I like the $100,000 because when I was brought here, I was made to make statements. And I stated what I know as a truth, which was all rejected. I had to repeat that statement. I think I began making it at 11. We left this place at 8 in the morning. As I was making the statements, they would keep refusing. And until I realized they want me to link a specific office, and at some point they mentioned the name. And when they mentioned the name, I was like, no, this is what they want. They want me to link Lutaya Emmanuel to this case. Because according to them, they said they listened. You know, they interrogating me, especially Sharifa. She was saying, we were recording all your conversations. And if you say, for her, she kept saying, $80,000, from $80,000, you just went to $60,000. We are listening to you. And for you said, you're going to share the money with Utaya. So I was like, maybe this is what she wants me to say. So that I was really tired. It was now like 2 days without sleep. Now, because of that, I told myself, since this is a lie that she wants me to say, let me tell her $100,000. You see? And I said, no, actually, if you want me to tell you the truth, it was $100,000. Now, she left her $80,000, she kept insisting on that's where we started from. Now, she jumped on to $100,000. And that one alone made me repeat the statement to add. If you see my statement, you will see that it has a lot of additions. Until when she said, we go, I'm not even believing in this, you have to make another additional statement on Monday. And that is how I am here. Geoffrey akugamba nti bamukwata ne bamuteeka mu interrogation agamba tanaba kwogerako ku mitwalo 10 cause bagamba mbu yasooka kusaba mitwalo 10 ne bateesa ne bazisa mpaka ku mitwalo 6 naye ye agamba nti tebayogerako ku mitwalo 10 mbu bamussa mu interrogation Sharifa nga amugamba simanyi 8 Sharifa amulemeddeko amugamba 10 biki ebyo mpaka naye yakkiriza mbu gyali emitwalo 10. But remember, ayina we yagambidde wali we nagambidde mbu yagambye mbu tayogerako sente zikwatagana ku mitwalo 6. So these statements are a bit contradicting that this guy is in a twist nti kirabika sente zinene abadde ziri mu ddiiru naye ddiiru yamaze neekola ki neyeesulika. Kiraga nti zino sente mu ddiiru yabadde mwali naye nga ddiiru yamaze neyeesulika ne kimulya. So omusango guno gugenda mu maaso era ba officials ba URA bagamba nti waliwo n'abalala be bakwatiddemu. Naye for the fact nti nno Geoffrey is a senior officer mu URA, of course abadde alina okujja mu mawulire. So nkusaba ompe ndowoozayo ku video eno. Olowooza Geoffrey bamuzibako matu gandiga ku muliisango? Oba it was just a setup bamugjewo? Oba he is fully innocent? Oba he is fully guilty? Take a ndowoozayo mu comment section and thank you for watching. I'll see you into the next one.